Welcome everyone. I am Pasindu Supun from Java Institute for Advanced Technology. In this video, I am describing about how to use the session and session tracking with session configuration. Session tracking. A session refers to all requests a single client makes to a server. A session is specific to a user. For each user, a new session is created to track all requests from that user. Every user has a unique session identified by a unique session identifier. Session tracking enables the Barracuda load balancer ADC to limit the number of sessions originating from a particular client IP address in a given interval of time. Limiting the session generation rate by client IP address helps prevent session-based denial of service (DOS) attacks. To configure session tracking, go to the Security Advanced Security page, scroll to Session Tracking and click Edit in the Options column. Session configuration සමග session සහ session tracking භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? සැසි ලුහු බැඳීම. සැසියක් යනු එක් සේවාදායකු සේවාදායකයක් වෙත කරන සියලුම ඉල්ලීම් වලට යොමු කරයි. සෙෂන් පරිශීලකයෙකුට විශේෂිත වේ. එක් පරිශීලකයන් සඳහා එම පරිශීලකයාගේ සියලු ඉල්ලීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට නව සැසියක් සාදනු ලැබේ. සෑම පරිශීලකයෙකුටම අනන්‍ය සැසි හඳුනා ගැනීමක් මගින් අනන්‍ය සැසියක් හඳුනාගෙන ඇත. සෙෂන් ට්‍රැකින් මගින් Barracuda load balancer ADC හට යම් සේවාදායක IP ලිපිනයක් ආරම්භ වන සැසි සංඛ්‍යාව ලබා දී ඇති කාල පරාසයක් තුළ සීමා කිරීමට හැකියාව ලැබේ. සේවාලාභී IP ලිපිනය මගින් සැසි උත්පාදන අනුපාතය සීමා කිරීම, සැසිය පදනම් වූ සේවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, DOS ප්‍රහාර වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. සෙෂන් ට්‍රැකින් වින්‍යාස කිරීමට Security Advanced Security පිටුවට ගොස් සෙෂන් ට්‍රැකින් වෙත අනුචලනය කර විකල්ප තීරුවේ ඇති එඩිට් ක්ලික් කරන්න. You can specify the following session protection options: new session count, maximum numbers of new session allowed per IP address range 1 to 65,535, default 10, interval time in seconds for which the number of sessions from the same client cannot exceed the new session count setting, range 1 to 6,000 seconds, default 60, status set to on to enable session tracking, session identifiers, the token type used to recognize sessions, choose from the list or see configuration of session identifiers to add the session identifier, exception clients, list clients which are exempted from this protection. IP address ranges should be separated by a hyphen. Multiple ranges or IP addresses can be listed with comma separation. The list should not contain overlapping IP addresses ranges. ඔබට පහත සැසි ආරක්ෂණ විකල්ප සඳහන් කළ හැක. නව සැසි ගණන IP ලිපිනයකට අවසර දී ඇති උපරිම නව සැසි ගණන පරාසය 1 සිට 65,535යි පෙරනිමිය 10යි. අන්තරය එකම සේවාලාභියාගේ සැසි ගණන නව සැසි ගණන් සැකසීම ඉක්මවිය නොහැකි තත්පර කිහිපයක කාලය පරාසය තත්පර 1 සිට 6,000 පෙරනිමිය 60යි. තත්ත්වය සැසි ලුහුබැඳීම සක්‍රිය කිරීමට සකසන්න.
සැසි හඳුනා ගැනීම සැසි හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන ටෝකන් වර්ගය ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න. නැතහොත් සැසි හැඳුනුම්කාරකයක් එක් කිරීමට සැසි හඳුනා ගැනීම වින්‍යාස කිරීම බලන්න. ව්‍යතිරේක සේවාලාභීන් මෙම ආරක්ෂාවෙන් නිදහස් කර ඇති සේවාලාභීන් ලැයිස්තුගත කරන්න. IP ලිපින පරාසයන් හෆ්ෆියන් මගින් වෙන් කළ යුතුය. බහු පරාසයන් හෝ IP ලිපින කොමාව වෙන් කිරීම සමග ලැයිස්තුගත කළ හැකිය. ලැයිස්තුවේ අතිච්ඡාදනය වන IP ලිපින පරාසයන් අඩංගු නොවිය යුතුය. When you have finished configuring these options, click Save. ඔබ මෙම විකල්ප වින්‍යාස කිරීම අවසන් කළ පසු සුරකින්න ක්ලික් කරන්න. Configuration of session identifiers. Configuring session identifiers allows the Barracuda load balancer ADC to recognize session information in requests and responses. To create new session identifier, perform the following steps. Go to the security libraries page and scroll to the session identifier section. Locate the desired identifier and click edit, or to add a new identifier, click add session identifier. Enter or modify the session identifier name. This name will appear in the list of session identifiers from which you choose when you configure session tracking. Enter or modify the following session token parameters: token name, token type, start delimiter, end delimiter. Newly added or edited session identifiers appear in the session identifiers list on the edit session tracking page on the security advanced security page in the session tracking section. සැසි හඳුනා ගැනීම වින්‍යාස කිරීම. සැසි හඳුනා ගැනීම වින්‍යාස කිරීම Barracuda load balancer ADC හට ඉල්ලීම් සහ ප්‍රතිචාරවල සැසි තොරතුරු හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. නව සැසි හඳුනා ගැනීමක් සෑදීමට පහත පියවරයන් කරන්න. ආරක්ෂාව පුස්තකාල පිටුව වෙත ගොස් සැසි හඳුනා ගැනීම අංශය වෙත අනුචලනය කරන්න. අවශ්‍ය හැඳුනුම්කාරකය සොයාගෙන සංස්කරණය කරන්න ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් නව හඳුනා ගැනීමක් එක් කිරීමට add session identifier ක්ලික් කරන්න. සැසි හඳුනා ගැනීමේ නම ඇතුළත් කරන්න හෝ වෙනස් කරන්න මෙම නම ඔබ session tracking වින්‍යාස කරන විට ඔබ තෝරා ගන්නා session identifier ලැයිස්තුවේ දිස්වනු ඇත. පහත සැසි ටෝකන් පරාමිති ඇතුළත් කරන්න හෝ වෙනස් කරන්න. ටෝකන් නාමය හෝ ටෝකන වර්ග හෝ ආරම්භක පිරිසීමකය හෝ අවසන් පිරිසීමකය. අලුතින් එකතු කරන ලද හෝ සංස්කරණය කරන ලද session identifier session tracking කොටස් සේ security advanced security පිටුවේ edit session tracking පිටුවේ session identifiers ලැයිස්තුවේ දිස්වේ. The following example shows how to enable the Barracuda load balancer ADC to extract the session ID 12345 from session identifier. J session ID equal 12345. Token name J session ID, token type parameter, start delimiter and delimiter. පාද උදාහරණය මගින් Barracuda load balancer ADC හට සැසි හැඳුනුම්කාරකය වෙතින් 1 2 3 4 5 සැසි හැඳුනුම් ලබා ගැනීමට සබල කරන්නේ කෙසේදයි පෙන්වයි. J session ID 1 2 3 4 5. token නම J session ID, token වර්ගය පරාමිතිය, ආරම්භක පිරික්සීම සහ අවසන් පිරික්සීමකය.